Good morning, students. Now, today we will discuss about the crystal defects. The real, naturally occurring crystalline substance do not have perfect crystal structure. They have some disorders or irregulations in the stacking of atoms. Such irregularities in the arrangement of the constituent particles of a solid is called as the crystal defect or imperfect. Means when a crystal solid is forming here, at that time, in the process of crystallization, the irregularities of the constituent particles which forms the crystal, the arrangement of such constituent particles is imperfect, or there are some irregularities, and that is called as the crystal defect. In fact, ideal crystals have no imperfections are possible only at the absolute zero of temperature. The defects are created during the process of crystallization. The imperfections are more in any crystallization occurs at the faster rate. When the crystallization process is carried out at the very faster rate, at that time it will occurs the imperfection or it occurs the defect. There are three types of the defect. Main is the point defect, line defect and plane defect. But in this chapter we have to discuss about the point defect. In the point defect, these defects are irregularities produced in the arrangement of the basis or lattice points in the crystallization. Basis or lattice points. म्हणजे काय बेसिस म्हणजे काय हो जे पार्टिकल्स जे constituent particles which is the base of the formation of the crystal and lattice is the arrangement of the crystal, arrangement of the particles which forms the crystal. There is the irregularity in the arrangement of the particles, and that imperfection or irregularities of the arrangement of the particles is find out in the point defect. There are three major classes of the point defect. First one is the stoichiometric point defect. Second one is the empirical defect. Third one is the non-stoichiometric point defect. म्हणजे क्रिस्टल डिफेक्ट चे किती प्रकार आहेत? पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट. मग या पॉइंट डिफेक्ट चे स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, एम्पिरिटिक डिफेक्ट आणि नॉन स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट. परत आता ह्या स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट म्हणजे काय? इनिशियली वी विल सी अबाउट दिस ओनली द स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट. व्हाट इज द स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट? आता स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट म्हटल्यानंतर काय? दैट इज द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ द compound shows the fixed ratio of the number of atoms or the molecules, number of cations and the anions. This fixed ratio is the stoichiometry of the compound. म्हणजे एखादा कंपाऊंड फॉर्म होत असताना त्याच्यामध्ये असणारे जे काही constituent particles जे आहेत, atoms असतील, anions असतील, हे एका विशिष्ट रेशो मध्ये ते कंबाईन झालेले असतात. आणि तो दर्शवणारा रेशो म्हणजे स्टाइकोमेट्री. And in stoichiometric defect, the stoichiometry remains unchanged. In other words, we can say that the ratio of number of atoms or number of cations and anions of the compound remains the same as represented by its chemical formula. In this stoichiometric point defect, there are the four types of the stoichiometric point defect. First one is the vacancy defect. Second one is the state
interstitial defect, third one is the Scotty defect, and fourth one is the Franklin defect. म्हणजे पहा या डिफेक्ट म्हणजे काय आहे तर ह्या क्रिस्टल फॉर्मेशन मध्ये जी काही कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आहेत, ॲटम्स असतील, मॉलिक्युल्स असतील, आयन्स असतील, यांची जी काही पार्टिकल्सची जी अरेंजमेंट जी आहे ही अरेंजमेंट इरेग्युलॅरिटी किंवा इम्परफेक्शन असेल त्यावेळेस जो जी तयार होते त्याला आपण डिफेक्ट असं म्हणतो. मग या डिफेक्टमध्ये क्रिस्टल डिफेक्टमध्ये तीन महत्त्वाचे प्रकार, पॉइंट, लाईन आणि प्लेन. आपल्याला या चॅप्टरमध्ये फक्त पॉइंट डिफेक्टचा आपल्याला अभ्यास करायचा. पॉइंट डिफेक्टचे तीन प्रकार, सायकोमेट्रिक, इम्प्युरिटी आणि नॉन सायकोमेट्रिक. परत या सायकोमेट्रिकचे चार प्रकार, वॅकन्सी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कूटी डिफेक्ट and the Franklin. These are the four types of the psychometric point. Initially we will discuss about the vacancy defect. आता vacancy defect म्हणजे काय? What's going on in this vacancy defect? During the crystallization of the solid, a particle is missing from its regular position in the crystal lattice. This missing particle creates a vacancy in the lattice structure. The sum of the lattice sites are vacant because of the missing particles. म्हणजे या वॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये कशा पद्धतीने आहे ही जी काही पॉइंट्स असतील किंवा आपण पार्टिकल्स म्हणतो, ह्या पार्टिकल्सची अरेंजमेंट या ठिकाणी पहा आपण, या ठिकाणी पार्टिकल, या ठिकाणी काय आहे, या ठिकाणी काय आहे, हे कंटिन्युअसली हे अरेंज होत जातं. बट हिअर या ठिकाणी ही जी एम्प्टी स्पेस जी आहे ही जो पार्टिकल या ठिकाणी असायला हवा होता तो या ठिकाणी नाही. दॅट इज इट इज मिसिंग. अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेग्युलर पोझिशन, अ रेग्युलर साइट, and it creates the vacancy. This is the vacant position, and due to that, the missing particle creates a vacancy in the lattice structure. Thus, some of the lattice sites are vacant because of this missing particles. And such a defect, the vacancy defect, can also be developed when the substance is heated. Vacancy defect आणखी कशा पद्धतीने ज्यावेळेस एखाद्या सबस्टन्सला हीट दिल्यानंतर सुद्धा ह्याची जी रेग्युलर पोझिशन जी आहे या पार्टिकलची ही काय होते, मिसिंग होते, तो निघून जातो अचानक आणि त्यामुळे या ठिकाणी वॅकन्सी क्रिएट होते. अशा पद्धतीच्या डिफेक्टला आपण काय म्हटलं जातं, वॅकन्सी डिफेक्ट. अँड ड्यू टू द अब्सेन्स ऑफ द पार्टिकल द मास ऑफ द सबस्टन्स decreases, hence the volume remains unchanged. As the result, the density of the substance decreases. आता या ठिकाणी वॅकन्सी क्रिएट झाल्यामुळे त्याचा मास काय होईल, कमी होईल, परंतु त्याचं व्हॉल्यूम मध्ये काही चेंज होईल का, नाही. त्याच्या व्हॉल्यूम मध्ये काहीही फरक पडत नाही, परंतु मास चेंज झालेला आहे, डिक्रीज झालेलं म्हटल्यानंतर त्याची डेन्सिटी सुद्धा ही कमी झालेली आहे. देन the second defect, that is the self interstitial defect. Self interstitial defect हे दोन प्रकारे या ठिकाणी होतात. In the self interstitial defect, interstitial sites in a crystal are the space or the voids in between the particles in the lattice points. When some particles of the crystalline element solid occupies the interstitial sites in the crystal structure, it is called the self-interstitial. This defect occurs in two ways. म्हणजे interstitial site म्हणजे काय हो, vacant space, ही जी vacant space आहे या स्पेस मध्ये. आता हा interstitial या vacant space मध्ये एखाद्या वेळेस नवीन बाहेर जातो, नवीन पार्टिकल त्या ठिकाणी या वॅकंट स्पेसची जागा भरून घेतो, ज्यावेळेस घेतो त्यावेळेस हा इंटरस्टेशियल सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट हा आहे. मग हा सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इट विल ऑकर इन टू वेज. An extra particle occupies an empty space and empty interstitial
space, interstitial space in the crystal structure. The extra particle is sum as those already present at the lattice points. म्हणजे हा एक्स्ट्रा पॉइंट जो आलेला आहे, हा एक्स्ट्रा पॉइंट जो आहे, हा एक्स्ट्रा पॉइंट कुठे आहे, या लॅटिस मध्ये असणाऱ्या एखाद्या पोझिशन वरचा तो एक्स्ट्रा पॉइंट, एखादा तो पार्टिकल जो आहे तो त्याची पार्टिकल त्या व्हाईट स्पेस मध्ये तो येऊन या ठिकाणी बसतो, त्यावेळेस हा एका प्रकारे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हा. The extra particle increases the total mass of this substance without increasing the volume. But here the mass of the crystal is increased, but there is no increase in the volume. Volume मध्ये increase होते का नाही, फक्त मास तेवढं त्याचं वाढलं जात असतं. आता दुसरा प्रकार कुठला आहे इन सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्टचा? दिस. In the second way, in an elemental solid, a particle gets shifted from its original lattice point and occupies an interstitial space. आता पहा, या ठिकाणी ही सेकंड वे आहे, दुसरी पद्धत. या ठिकाणी काय आहे, ऍक्च्युअली या पार्टिकलची पोझिशन कुठली आहे, इथली आहे या ठिकाणी, बट इट गोज शिफ्टेड टू दिस interstitial site means what? The vacant space or the void. मग हा जो पार्टिकल जो आहे ऍक्च्युअली याची रेग्युलर स्पेस जी आहे, त्याची साइट जी आहे, दिस इज द ओरिजिनल साइट, बट इट ट्रांसफर्स, इट गोज और इट ऑक्युपाइज द interstitial site at the. This type of defect is called as the self interstitial defect. In the another, एका ह्याच्यामध्ये दुसरा पार्टिकल येतोय, परंतु या ह्याच्यामध्ये एखाद्या पार्टिकलची साइट त्याची फिक्स असताना तो त्या ठिकाणी न जाता इट मूव्स टू द अनदर इंटरस्टिशियल साइट and it occupies the space. Such defect is called as the self interstitial defect. In this defect, it is interesting to note that is this second case, because the displacement of the particle, a vacance defect is created at its original regular lattice site, and at the same time interstitial defect results at this new position. म्हणजे या ठिकाणी this defect preserves the density of the substance because there is neither loss or nor gain of mass. म्हणजे या ठिकाणी मास वाढतो परंतु व्हॉल्यूम मध्ये काहीही बदल होत नाही. बट इन दिस केस देयर इज नायदर लॉस और गेन. या ठिकाणी मासचं गेनही होत नाही किंवा लॉसही होत नाही. अशा दोन पद्धतीने, दोन वेनी आपल्याला हा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होत असलेला आपल्याला. देन द थर्ड वन दॅट इज द स्कूटिंग इफेक्ट. या ठिकाणी आपण पाहिलं तर आपल्याला यू कॅन सी दॅट these are the positive and negative cations and anions. In the Scotty defect, it is an ionic solid. Equal number of cations and anions are missing from their regular position in the crystal lattice, creating the vacancies. It means that the vacancy created by the loss of cation is always accompanied by vacancy formed by the loss of. Thus, there exists the two holes per joint pair loss, one created by missing cation and the another by the anion vacancy. म्हणजे या ठिकाणी in this defect, in Scotty defect, it is the ionic solid. Equal number of cations and the anions. This cation and anion are there. They are regularly arranged. But या ठिकाणी जो तुम्हाला हा anion असायला पाहिजे, तो या ठिकाणी त्याची पोझिशन काय केलेली आहे, इट मूव्स. आणि या ठिकाणचा कॅटायन जो आहे इट मूव्स. म्हणजे दोन्हीही कॅटायन आणि anion
In the ionic solid, equal number of cations and anions are missing from the regular position. Here, the regular position of this cation is missing. While the regular position of the cation and anion, they are missing from their original position. And due to this, it creates the Scotty defect. Then what are the conditions when the Scotty defect is formed? Formation of the Scotty defect, when it will be? Which conditions are there? In such conditions, the Scotty defect will be formed. First one, at the high degree of ionic act. ज्यावेळेस या कॅटायन्स आणि anions मध्ये त्यांचा हाय डिग्री ऑफ कॅरेक्टर असेल, म्हणजे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज हे अति जास्त तीव्र असतील, at that time the Scotty defect will form. At high coordination number of the anions. Anions मध्ये जर coordination number जास्त असेल, म्हणजे coordination number means what? The number of pair. जास्तीत जास्त जेवढे number of pair it touches to the pair. In the last video, we have discussed about that, about the coordination. Small difference between the size of cation and anion. Cation आणि anion मध्ये जे साइज जे आहे यावर सुद्धा हे Scotty defect formation हे. Then in case another last one defect, that is the Frankel defect. In the Frankel defect arises when an ion of an ionic compound is missing from its regular lattice side and occupies the interstitial position between lattice points. आता हा फ्रँकल डिफेक्ट कधी आढळतो? ज्या वेळेस हा या ठिकाणची जी ओरिजिनल पोझिशन जी आहे या अनायनची, तो पोझिशन सोडून देऊन या इंटरस्टेशनल साइटवरती तो ज्या वेळेस जातो, म्हणजे त्याची पोझिशन कुठं आहे? त्या ठिकाणी आहे. दिस इज द ओरिजिनल पोझिशन, बट इट इज नॉट प्रेझेंट ॲट दिस ओरिजिनल पोझिशन. इट मूव्स टुवर्ड्स द इंटरस्टेशनल पोझिशन. जिथे वॅकंट स्पेस जे आहे, व्हाईट जो आहे, त्या दुसऱ्या ठिकाणच्या व्हाईटमध्ये हा अनायन इट इज शिफ्टेड. ॲट दॅट टाइम द फ्रँकल डिफेक्ट विल बी. The cations are usually smaller than the anions, and it is therefore more common to find the cations occupying the interstitial side. It is easier for the smaller cations to accommodate the interstitial side. Then, what are the conditions of the formation of this Frankel defect? The Frankel defect effect occurs in the ionic compounds with large difference between size of the cations and the anions. Then, secondly, the anions of ionic compound must be having low coordination number. ज्यावेळेस coordination number हा कमी असेल त्यावेळेस सुद्धा हे Frankel defect हा फॉर्म होऊ शकतो. मग त्याचे ड्रॉबॅक्स काय आहेत? The consequences of the Frankel defect, as no ions are missing from the crystal lattice as a whole, the density of the solid and its chemical properties remain unchanged, and the crystal as a whole remains electrically neutral because the equal number of cations and anions are present. म्हणजे दो या ठिकाणी cations आणि anions ची पोझिशन ही number of cations is equal to the number of anions. When they are equal, at that time they neutralize each other. Hence, there is no formation of the electricity is taking place. This is the drawbacks of the major consequences of the Frankel defect. Now, in the next video, we will continue.